So today we'll be starting from, not starting, we'll be continuing from yesterday, the last day. তিনটে ফাংশন থাইরয়েডের বলা হয়েছিল, 3 functions of thyroid hormone was already talked about. Now we'll be starting from number 4. So what we are studying as function of thyroid hormone. Okay, so 3 points are already talked about. Number 4, continue from previous day. That is, number 4 is effect on glycosaminoglycans. That means GAG, glycosaminoglycans. Okay, what are some glycosaminoglycans? Hey, kotha noy. That is hyaluronic acid, chondroitin sulfate, so these are some glycosaminoglycans. Okay, they are specific substances. So this thyroid hormone actually, they decrease the amount of free glycosaminoglycans in our blood or in our body. So in this case whenever there will be thyroid hormone deficiency, so the glycosaminoglycans will be more. So in case of thyroid hormone deficiency, the glycosaminoglycans will be very much more. Okay, so typically when they are more in your blood or in your body, they usually show 2 symptoms, that is swelling and also swelling with water accumulation. So this swelling, water accumulation, they can be seen as typical effect of puffiness of face. So puffiness of face. So in hypothyroidism, why puffiness of face is noticed? Because of the increased amount of glycosaminoglycans. Okay, because normal effect of T3 on glycosaminoglycans are to make them less in our blood. Okay, they decrease the amount of free glycosaminoglycans. What are the some glycosaminoglycans? Hyaluronic acid and chondroitin sulfate. Okay, so that's it. That is number 4. Functions of thyroid hormone. Number 4, effect on glycosaminoglycans. Clinical symptom is, in case of hypothyroidism, swelling and water accumulation, okay, will happen in specific areas of your body due to increased glycosaminoglycans, typically seen by puffiness of face. Water accumulation hole mukh phule jabe, there will be puffiness and swelling of your face. Number 5 is developmental growth. So developmental growth means whenever the baby is in embryo, baby is inside the womb, baby is present and not embryo, aste aste baby growth jokhon hocche tokhon. Okay, so during the key development bolbo eta, during gestational development. Okay, so now next, developmental growth, 2 kind of growths they actually notice, that is bone growth, okay, and secondarily brain growth. So growth of neural functions as well as bodily functions such as bone growth. So now that is function of thyroid hormone. So during gestational hypothyroidism, so if gestational hypothyroidism occurs, so hypo means the thyroid hormone is less. So in case of gestational hypothyroidism, both the bone growth will be less and both the brain growth will be less. So things that we notice are, due to less bone growth, there will be shunted growth will be shunted of the baby, and secondarily typically noticed in case of hindrance of neural growth or hindrance of brain growth, that is typically seen as retardation, mental retardation. So due to hindrance of bone growth, there will be shunted growth. Okay,
during gestational development and during less vein growth, or due to less vein growth there will be mental retardation, but that is absolutely reversible. Okay, this is reversible. If we can correct the cause, if we can correct this cause, if we can correct gestational hypothyroidism, the mental retardation will be reversible. Why? Because the brain again starts growing and slowly but surely the retardation will be reverted back. So that is one reversible condition, very important. Okay, reversible condition, mental retardation is seen in gestational hypothyroidism. Why? Because T3 function is gestational bone growth and gestational brain growth. So that is number 5th. Now right, number 6th. Number 6th is will be on heart. So actually in case of heart, these thyroid hormones, that means T3, almost all the physiological functions are controlled by T3. So T3 typically they increase the sensitivity of heart, to non-epinephrine like drugs. So number 6, effect on heart. Effect on heart. So normally T3 increase affinity or increased cardiac affinity to drugs such as norepinephrine and all. এগুলোকে একসাথে আমরা কি বলি বলো? Catecholamines. Very good, very good. So increased cardiac affinity to circulatory catecholamines. Why circulatory? That means they are present in our blood. So circulatory catecholamines. Typical example is norepinephrine. Now, so during hypothyroidism, or in case of thyroid storm, okay, in case of thyroid storm, what will happen? The thyroid hormone in both these cases, T3 level is high, too high. So naturally, already they were increasing the cardiac affinity to these drugs, okay, circulatory drugs, catecholamines. So during hyperthyroidism or thyroid storm, this affinity will be much more increased because the T3 level itself is increased too much. So the effect will be even more increased NE sensitivity of heart. Very much increased norepinephrine, or should we say catecholamine sensitivity of heart. So কি হবে norepinephrine আমাদের হার্টে কি করে? So the effects we will be seeing, what will be the effects? Increase in heart rate, increase in stroke volume, increasing heart rate, increasing stroke volume, and finally final function is both of these will increase in case of another passive matter. কি সেটা? Cardiac contractility. So cardiac contractility. So question can be asked, okay, so during hyperthyroidism or during thyroid storm, okay, আর কি symptoms দেখা যায়? Okay, heart rate বেড়ে যাবে, stroke volume will increase, and cardiac contractility will also increase. Okay, so that is typically seen in hyperthyroidism because of nothing but the increased affinity or increased sensitivity to catecholamines. Okay, that's it. Now, very important, these three functions, they are mediated by your beta receptors. There are some receptors called as beta receptors. So in case of hyperthyroidism or thyroid storm, whenever we are experiencing these things, we need to block this receptor. Okay, we need to block this receptor to negate this effect. So typically there are some drugs, cardiovascular system, when you will be studying in pharmacology, you will be studying a specific group of drugs that is called beta blockers. Beta blockers. Typically they include some drugs that is ended with LOL, LOL. এটা দিয়ে শেষ হয়, okay? The drugs finished with LOL, LOL are actually beta blockers like timolol, propanolol, labetalol.
So some of you might have heard of these drugs, okay, if your parents are hypertensive, they are taking these drugs. These drugs are pretty common. Most common is propranolol and labetalol. Now propranolol is usually the drug of choice here, okay. So this beta blocker group of drugs, they usually end with lol, timolol, propranolol, labetalol, some drugs like that. Propranolol is the drug of choice in case of hypothyroidism and thyroid storm to negate the effect of these three. Hey, দাঁড়াও দাঁড়াও ও মা দাঁড়াও দাঁড়িয়ে পড়ো নেক্সট তুমিও দাঁড়াও 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 একা তো কথা বলছিল না পাশের মেয়েটা ওই দাঁড়াও stand up very good next so to block this if we block these beta receptors okay then কি হবে এই এফেক্ট গুলো হবে না so the person will not suffer from these things so typically propranolol is the drug of choice here okay so in case of heart the T3 affinity to catecholamines they increase specifically seen in case of norepinephrine so this is the function on heart next heart এর পরে আমাদের আসবে lungs so in case of lungs what happens so typically I have already told you this thyroid hormone T3 they increase our metabolism বলেছিলাম BMR এর সময় যখন বলেছিলাম সেকেন্ড পয়েন্টে ছিল মনে করো so they increase our metabolism so since they increase our metabolism they will increase our BMR ওই যেগুলো লেখা ছিল ওখানে আরেকটা কথা লেখা ছিল দেখবে so what is this number কত নাম্বার 5 6 7 7 number 7 so that is actually এখানে হচ্ছে thyroid hormone T3 increases metabolism and they will increase your oxygen consumption O2 consumption so to to increase metabolism of course more O2 had to be consumed by our cells so increased O2 consumption will lead to certain pulmonary effect so number 7 point is dedicated to pulmonary function or pulmonary system effect on pulmonary system so usually the backdrop of this pulmonary system effect is T3 usually increases metabolism as a result they will need the more O2 to be consumed so to provide more O2 to our blood okay what do we need to do we need to actually manipulate the pulmonary system and that's what happens in this point তাহলে এই পয়েন্টে তোমার কি হবে in case of hypoxic patients or this O2 consumption level still the demand is high so in case of hypoxic patients actually the O2 dissociation curve you have heard about it in your pulmonary system O2 dissociation curve will shift to the right either they can shift on the right side or on the left side so this O2 dissociation curve will shift to the right or and secondarily arekta ki hobe seta hocche of course they need to stimulate your respiration why because the need is still high for increased metabolism because of presence of T3 now in case of hypoxic patients to compensate the extra need okay you will see in O2 dissociation curve the shift will be in the right on the right side and also they will be stimulating your respiration so in normal patients this stimulation is not needed why because this T3 is there and also in normal patients okay we can easily accumulate the need by taking oxygen but when the patient is hypoxic the oxygen consumption is still there but the oxygen supply is very low tai jonne stimulation of respiration is very important and stimulation of respiration is typically done by ki hobe increased rate of ventilation mane increased respiratory rate very good increased respiratory rate okay so increased respiratory rate is typically seen in hypoxic patients okay due to one of these reasons okay T3 typically increases oxygen consumption so that is the effect of T3 on pulmonary system next is your GIT number 8
GIT মানে gastrointestinal tract. So in GIT, this T3 actually will be doing two things. They will be increasing your GI motility, increasing GI motility, and they will be also increasing your কি বল GI মোটিলিটির সাথে আরেকটা কি হয় GI তে সিক্রিশন সো নাম্বার 7 এর পর 8 নাম্বার 8 so GIT in gastrointestinal system or GI tract T3 typically increases your gas GI motility. That means nothing but peristalsis. Okay. Secondarily, they will increase GI secretions also. That means T3 in general enhance our GI functions. So GI secretion. Now clinical significance of this thing is in case of hypothyroidism patients. In case of hypothyroidism কি হবে GI motility কি হবে decrease হয়ে যাবে. So GI motility, why hypothyroidism? That means less T3. Less T3 means less GI stimulation because T3 was increasing GI motility. So less T3 means GI motility decreased. এই যে GI motility decrease হলো, think about it. If GI motility will be decreased, what can be the manifestation? কেউ বলতে পারবে? Very good. Of course, GI motility যদি ঠিক করে না হয় তাহলে আমার ফিসিস ঠিক করে যাবে না. They will not be able to reach your anus properly. তাহলে কি হবে? ওটাকে আমরা কনস্টিপেশন বলবো. Very good. So রিলেট করে পড়লে জিনিসগুলো একদমই কঠিন নয়, ভেরি ইজি. রিলেট করে পড়লে ইজি. তুমি যদি কজ অ্যান্ড এফেক্ট যদি ঠিক করে ভাবো এমনি অ্যান্সার বেরিয়ে আসবে. সো লেস দেন T3, less GI motility. So in hypothyroidism patients, constipation is typically seen as a symptom. কেন? যদি এক্সপ্লেন করতে দেয়, if they tell you to explain, you can easily explain because the function of T3 is this and this. In less T3, when the situation will be in less T3, the GI motility will be decreased. That will be resulting in your constipation. That will be your answer. Constipation. So in hypothyroidism patients, this constipation is seen because of actually this T3 function involvement. Finally, last point of thyroid hormone function, ninth function is your on reproductive system. So in reproductive system, they actually normal reproductive functions. Okay, the thyroid hormone provides permissive role means they actually oversee if the normal reproductive functions are happening perfectly or not. Okay, the exact mechanism is not important to you at this point of your career. In your class, so only know these things that T3 typically has permissive role to maintain normal reproductive functions. So number 9, reproductive system, reproduction. Hey, বসো. Reproduction. Okay. বসেছো হ্যাঁ. So T3, they actually will have permissive role in maintaining normal reproductive function. So they will have permissive role in maintaining normal reproductive function. And finally, আরেকটা জিনিস হয়, এই যে already we are discussing a few things, that is you already know that in liver there will be some protein. They actually take part in binding a lot of substances to make them inactive. Okay, just like আমরা এখানে thyroid binding globulin পেয়েছি, thyroid binding proteins পেয়েছি, thyroid binding globulin TBG ছিল, তার সাথে তার কি ছিল, অ্যালবুমিন ছিল, প্রি অ্যালবুমিন ছিল, ওগুলো ছিল। সিমিলারলি আগেও আমরা যখন পড়েছি ওখানেও আমরা দেখেছি এই প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন জিনিস আরও এর আগে যে হরমোনগুলো পড়েছি ওরা মিশে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে থাকছে। জাস্ট লাইক দ্যাট দি সেক্স স্টেরয়েডস মানে আমার কি দি সেক্স স্টেরয়েডস উইল অলসো হ্যাভ দেয়ার own binding globulin or own binding protein in similarly কোথা থেকে আসবে, যত ধরনের ওই সমস্ত সব লিভারই হয়। সো in liver, so second function is in liver, this T3 they will promote binding of sex steroids with sex
steroid binding globulins. যেমন থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিন ছিল ঠিক তেমনি 6 steroid binding globulins, 6 steroid binding globulins are found in typically in liver, and this T3 they promote this binding. Okay, they promote this binding of 6 steroid binding globulins, and finally also they will be have a permissive role in maintaining normal reproductive function. These two reproductive function is noted in case of T3 or thyroid hormone. Why T3 specifically? Because most of the function, physiological function is controlled by T3, whereas T4 usually is used in drug form. Cano? Because of their half life, because of their short acting and long standing action, right? Short acting chilo T3 and long standing chilo T4 এ যে ডিফারেন্সটা আগের দিন বলেছিলাম। সো দ্যাটস ওয়াই এই যত ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন T3 আমার কন্ট্রোল করবে। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইওর থাইরয়েড হরমোন। ওকে, this is all about your thyroid hormone synthesis, receptors, okay, mechanism and function, regulation, all of these things we have discussed and completed properly. Okay, next let's move forward to next thing. So ACTH I'll be saying at last. We'll be starting from a more easier topic. Okay, what is it? That is your calcium metabolism. Calcium metabolism. Now you can answer why calcium metabolism, why calcium homeostasis is important, because it is controlled by 3 hormones and 3 organs. So those 3 hormones are actually comes under your endocrine physiology as well. So ki bolche calcium homeostasis will be your next thing, which I will be starting today and will be finishing it on the next class. Calcium homeostasis. So normal calcium level is typically we can say it is between 9 to 11 mg per dl. যদি মনে না থাকে এইটুকু মনে রাখবে, and if you want to be specific about it, very specific about it, that is 8.7 to 10.2 same mg per dl. Okay, mg per dl আমরা রাফলি বলি 9 to 11, typically it is 10, but typically the একদম স্পেসিফিক যদি amount তুমি জানতে চাও, that is 8.7 mg to 10.2 mg per dl. That is normal calcium level. Normal calcium level in biochemical labs যখন আমাদের ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এগুলো চেক করতে দেয়, this is the reference point that is written on the side of it. Okay, that is the reference point. So 11 এর উপরে হলে, যদি 12-13 হয়ে যায় আমরা কি বলবো? হাইপার ক্যালসেমিয়া, তাই তো? হাইপার ক্যালসেমিয়া, মোর ক্যালসিয়াম ইন ব্লাড, and whenever there will be less than 9, less than 8, 3, 4 এরকম যখন আছে, then we will be saying হাইপোক্যালসেমিয়া। ঠিক যেমনি পটাশিয়াম, সোডিয়াম আমরা সবাই হাইপোন্যাট্রিমিয়া, হাইপারন্যাট্রিমিয়া এরকম টার্মগুলো ইউজ করি। ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা সেটাই বলবো। নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে 9 to 11। ওকে, সোডিয়ামের নর্মাল রেঞ্জ কেউ জানে? পটাশিয়ামের, সোডিয়ামের, ঠিক আছে, এগুলো পরে হবে তোমাদের। সোডিয়ামের ইটস অ্যারাউন্ড 135 to 150, and finally and পটাশিয়ামের হচ্ছে লাইক 4.7 to 5 এরকম, খুব কম রেঞ্জ হয়, ঠিক আছে, পটাশিয়ামের। সো দ্যাটস ওয়াই দি সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম when they are either more or less, okay, so any kind of disorientation of these values, sodium and potassium, they readily precipitate your a lot of things, অনেক কিছু precipitate করবে। one of them is encephalopathy, but ওগুলো পরের কথা, আমি জাস্ট এমনি বললাম। so this is the frequency or this normal range of calcium, 9 to 11 roughly mg per dl in our blood. Second is distribution of calcium, how this calcium are present. So not all of them will be present as ions, okay, they will be present in different forms. So 50%, 41% and 9%, 3 divisions. 50% are actually free form. This free form means they are free calcium ions. So these are your ionic forms. 50% of the stored calcium will be in your body in ionic form. Free calcium, they are free,
they are free to bind with someone. ওই যে ক্যালসিয়াম এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে অ্যাক্টিভ হচ্ছে, কি করছে নিউরোট্রান্সমিটারের ওখানে আছে, ক্যালসিয়াম তো প্রচুর জায়গায় আছে, তো ইন অল দোজ এরিয়াস স্বাভাবিক দিস ফ্রি ফর্ম উইল কাম ইনটু অ্যাকশন. ওয়াই? বিকজ they are free to go here and there, they are ions, okay, all those ionic transports and all those pumps, everything সেখানে এই ফ্রি ক্যালসিয়াম 50% they will be coming into action. These are their ionic form. And finally this is your not only ionic, since they are free form, they are actually active form. The free forms are the most active. In case of thyroid আমরা সেটাই দেখেছি, okay, even there were some conversion of inactive to active, T4 থেকে T3 conversion ও হচ্ছিল, সেটা নিয়ে আমরা একটা এনজাইমের নামও বলেছিলাম. So this is the active form. Okay, next, responsible for all the actions in our body. Second, তাহলে 41% কি হয়? Of course they will be bound form. Bound with what? Bound থাকবে ওই যে একটা প্রোটিন, তার নাম অ্যালবুমিন, লেখো. They are usually bound with albumin, globulin, they are typically binding proteins. Okay, so লিভারের সিনথেসিস হয়. সো লিভার ডিসঅর্ডারে প্রচুর, শুধু মানে এইগুলো নয়, লিভার রিলেটেড নয়, ইন কেস অফ লিভার ডিসঅর্ডারে লট অফ থিংস ক্যান হ্যাপেন. অলরেডি ক্লটিং ফ্যাক্টর, ভিটামিন কে ওগুলোকে এফেক্ট করে. And also you can see a lot of endocrine functions are dependent on these bound forms and all. Okay, so if any kind of liver disorder happens, just এটা এখানে ক্লিনিক্যালে নেই, but just to give you an idea, if any kind of liver disorder happens, this albumin globulin they will be very less. Albumin globulin less হলে কি হবে? Bound form থাকবে না, they will be free in your blood, right? তো ফ্রি হয়ে গেলে কি হবে? তখন আমার হাইপারক্যালসেমিয়া এগুলো দেখা দেবে. ইন কেস অফ আদার ফর্মস, থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিন ওগুলো যদি কম হয়ে যায়, প্রি অ্যালবুমিন, ইফ দে বিকাম লেস, অফকোর্স থাইরয়েড স্টর্ম, থাইরোটক্সিকোসিস দেখা যাবে. ভাই হাইপারথাইরয়েডিজম হয়ে যাবে, বিকজ ফ্রি ফর্ম বেশি হয়ে যাবে. যদি বাউন্ড ফর্ম না থাকে, অফকোর্স দে উইল বি ফ্রি ইন ইউর ব্লাড. সো endocrine functions, a lot of endocrine functions, liver is a very important organ. Okay, lot of endocrine functions are also dependent on liver. বুঝতেই পারছো, সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছ এই প্রোটিনগুলো আসছে. হ্যাঁ, বাউন্ড ফর্ম যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ওরা ফ্রি ফর্মে চলে যাবে. ফ্রি ফর্মে চলে গেলেই আমার শরীরে হাইপার সিচুয়েশন তৈরি হবে. হোয়াট এভার আই এম টকিং, থাইরয়েড, হাইপারথাইরয়েডিজম, ক্যালসিয়াম, হাইপারক্যালসিমিয়া, ওকে, হোয়াট এভার. সো সেগুলোর প্রত্যেকটার আমার বডিতে অ্যাডভার্স এফেক্ট থাকবে, সাইড এফেক্ট, অ্যাডভার্স এফেক্ট থাকবে, আমার বডিতে প্রবলেম করবে. সো লিভার ডিসঅর্ডার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন ইউ উইল বি স্টাডিং ইন প্যাথোলজি. ফার্স্ট প্যাথোলজিতে তোমরা করবে লিভার ডিসঅর্ডার, দেন মেডিসিনে আরও বড় করে পড়বে. ওকে, সো তখন দেখতে পাবে প্রচুর জিনিস আছে. নেক্সট 9% ইজ সো এখানে তো হলো না বাউন্ড ফর্ম, মানে বুঝতে পারছো বাউন্ড ফর্ম মানে এটা কি কাজে ইউজ হয়? দিস ইজ দ্য স্টোরেজ, nothing but storage. They are bound and they are stored, they are not active, they are inactive form. Whenever our body will need more calcium, কি হবে? এই অ্যালবুমিন থেকে ওদের যে বন্ডটা আছে সেটা সরে গিয়ে this calcium will be released and they will be coming into action. Okay, averaging 41% are in storage form. And তাহলে বাকি 9% কি হবে? They are with some other complexes. So they are with some other complexes such as calcium phosphate, calcium citrate. Okay, so phosphate, citrate, so they are also bound. If the calcium is bound as calcium phosphate, if the calcium is present in your body as calcium citrate, okay, what can they do? They cannot work properly because free to nahi calcium phosphate, that is not a single ion, this is a typical substance. Calcium phosphate is a substance. Okay, so they are not free. This calcium present in calcium phosphate, calcium citrate, they are not free. They are also bound, but not with the proteins, not in the liver. They are generally bound with these complexes, namely phosphate and citrate. 9% of calcium, they are usually bound with these phosphate citrates, these other complexes. Okay, so actually এই হচ্ছে ব্যাপার. সো কমপ্লেক্স বলবো না, সাবস্টেন্স বলবো, উইথ সাম সাবস্টেন্সেস ফর্মিং ক্যালসিয়াম কমপ্লেক্সেস, so they are substance whenever calcium is going and attaching, calcium phosphate happening, calcium citrate, this is forming, we will say this that they are calcium complex,
forming calcium complexes, 9% of them. So this is the overall distribution of calcium in our body. 50% free, 41% bound with liver proteins, 9% bound with other substances forming calcium complex. Calcium phosphate hoy, calcium citrate, citrate phosphate are the most noted, okay, among these substances, binding substances. So এই হচ্ছে আমার calcium distribution. Next, so now this free calcium, of course আমরা আমাদের ক্যালসিয়ামের ফাংশন আরো পরে ডিটেইলে of course will be studying, but for now just know that free calcium usually in which areas, usually in which organs there we can see this calcium effect, the effect of calcium, the functional effect of calcium mostly. Of course একটা তোমরা এমনি বলতে পারবে, এই বলো ক্যালসিয়ামের এফেক্ট বলতে সবার আগে কি মাথায় আসে? মাসল কন্ট্রাকশন, স্কেলিটাল সিস্টেম. সো in some cases this calcium is doing most of the work. This is the most responsible one in some body functions. There are 3-4 functions like that, okay. So muscle contraction, of course calcium বললে আরেকটা জিনিস সবার আগে মাথায় আসার কথা, that is your bone development or bone growth, skeletal growth, okay. তো skeletal growth, of course skeletal growth মানে আমার bone growth, okay. next কি আছে? of course neurotransmitter and hormone release. রিমেম্বার ওখানে আমরা যখন নিউরোট্রান্সমিটার ডিসকাস করছিলাম, এটা হচ্ছে প্রি সাইন্যাপটিক নিউরন, এটা হচ্ছে পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরন, ওকে. এখানে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ছিল, এই ক্যালসিয়ামটা এখান থেকে আসলো, তারপরেই নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হলো, ক্যালসিয়ামগুলো এখানে এসেছিল বলে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হলো, তাই না? ক্যালসিয়াম ওখানে আমরা ডিসকাসও করেছিলাম, ইফ এনি প্রবলেম হ্যাপেন্স ইন দিস ক্যালসিয়াম রিসেপ্টার দ্য নিউরোট্রান্সমিটার উইল নট বি এবল টু রিলিজ প্রপারলি, তাহলে আমার নিউরাল ইম্পেয়ারমেন্ট দেখা যাবে, প্রপার ডেটা চেঞ্জ এখানে হবে না, মাসেল কন্ট্রাকশনেও প্রবলেম হবে. হোয়াই? বিকজ নিউরোমাসকুলার জাংশন ইজ অলসো নাথিং বাট আ সাইন্যাপটিক জাংশন, প্রি সাইন্যাপটিক পোস্ট সাইন্যাপটিক ওখানেও থাকে. সো এখানে আমরা ডিসকাস করেছিলাম, তো বুঝতেই পারছো নিউরোট্রান্সমিটার অ্যান্ড হরমোনাল রিলিজ, নিউরোট্রান্সমিটার অ্যান্ড হরমোন রিলিজ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ ক্যালসিয়াম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এখানে ক্যালসিয়াম যদি না আসে নিউরোট্রান্সমিটার সাইন্যাপটিক ক্লেফটে, দে উইল নট ইভেন গেট রিলিজ না হলে আমার ফাংশনই হবে না. সো নিউরোট্রান্সমিটার, NT1 নিউরোট্রান্সমিটার অ্যান্ড হরমোন রিলিজ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ ক্যালসিয়াম. দিস ফ্রি ক্যালসিয়াম, ফ্রি বলেই ওরা এখানে আসতে পারছে. নেক্সট লেখো enzyme activation. Calcium also activates a lot of enzyme activation. And finally exocrine secretion. স্যার তোমাদেরকে পড়িয়েছে এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াস, তাই তো? ওখানে দেখবে ক্যালসিয়ামের ওরকম অনেক জায়গায় ক্যালসিয়াম আসছিল, ঠিক আছে. সো এক্সোক্রাইন সিক্রিশন. So in these 5 cases we can see major effect of free calcium in our body. So if free calcium বলতেই পারো, আমি যে বলছি active form, where are they active mostly? They are active mostly during muscle contraction, during skeletal growth, during neurotransmitter hormonal release, enzyme activation, exocrine secretion. All of these things are controlled by this 50% free calcium. Very important, okay. This is a rough idea. Now when we will be discussing the effects, discussing the function properly, just like we did with thyroid hormone and other prolactin growth hormones, when we will be discussing one by one as a point, ওখানে আমরা সব এখানে ডিটেইলে এক্সপ্লেন করব. But for now just know these things. Of course this is also a recapitulation of your previous, তোমরা রিলেটও করতে পারবে যে হ্যাঁ ওখানে আমরা দেখেছিলাম, এখানে আমরা দেখেছিলাম, ওকে. সো দিস ফ্রি ক্যালসিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ফ্রি ক্যালসিয়াম না হলে আমাদের এতগুলো এরিয়াতে অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে. নেক্সট ইজ ইয়োর পরের পয়েন্টটা ছিল যে রেশিও অফ ফ্রি অ্যান্ড বাউন্ড ফর্ম. সো নর্মাল রেশিও ইজ 50:41, রাইট? 50:41 among 100%. So এই 50:41 রেশিও, this ratio is also dependent upon some things, okay. So factors regulating the ratio of bound and free calcium, okay. So next point লেখো, factors regulating bound calcium and free calcium ratio. Bound calcium free calcium ratio, that will be regulated by some specific factors, okay. It can be also asked in your question. So what are the factors? There are 2 factors, blood pH
blood pH, and second albumin, of course. Albumin itself is very important. Why? It was the thing which was binding. ওই যে আমি তখনই ডিসকাস করলাম যে রিলেট করব এবারে যে ইন কেস অফ এনি লিভার ডিসঅর্ডার ইফ দ্য অ্যালবুমিন লেভেল ইজ ফ্লাকচুয়েটেড, ওকে, তাহলে কি হবে? বাউন্ড হতে পারবে না, দ্য স্টোরেজ ফর্ম উইল বি ডিসিপেটেড অ্যান্ড দিস ক্যালসিয়াম উইল বি ফ্রি। সো অফকোর্স অ্যালবুমিন তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড নাও, যখন আমরা যেটা ডিসকাস করলাম সেই অনুযায়ী। বাট ব্লাড পিএইচ, হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেন দিস? আমরা একটু এখানে বুঝে নেব যে হাউ ইজ ব্লাড পিএইচ অ্যাফেক্টিং our bound and free calcium. Albumin you understood, liver disorder, albumin if the albumin becomes high কি হবে? Free calcium কমে যাবে, the more the free albumin there is, they will take up more calcium, more free calcium. So albumin level high, the calcium will not be free, the calcium will be more bound. Albumin level low, the calcium will be more free because the storage form, the bound form will be less. So albumin you already understand, but blood pH এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে। So how does blood pH affect this ratio? So এই যে আমার two things are very important, okay, that is your H plus and secondarily your হচ্ছে গিয়ে তো in case of আরেকটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, these two ions are main in function here. So in case of any kind of alkalosis, so this hydrogen ion and this calcium ion, okay, they actually both of them are taken up by albumin. So H plus and calcium, both of them competitively gets attached with albumin. So in case of any kind of alkalosis মানে কি? The H plus ions are less. So in case of alkalosis, pH কিভাবে affect করে? So if the blood pH is low, there will be alkalosis and acidosis. Low হলে অ্যাসিড হয়। If the blood pH is very high, 7 এর পরে 7 এর তো 7.35 তো নরমাল, 8 9, okay, we can say there will be alkalosis. So alkalosis হলে কি হবে? Hydrogen ion will be very less. So if they are both competing with each other to get attached to your albumin, if one becomes very low, obviously it will become very much easier for these calciums to get attached into albumin. Why? Because their competitor has decreased in amount, তাই না? So তো blood pH কিভাবে এফেক্ট করে এবারে ইজিলি বুঝতে পারবে। In case of any kind of alkalosis, the mechanism is H plus is low, so calcium and albumin, যে complex হয়, that will be increased in amount. That means the bound calcium will be of course very much increased and free calcium will be very less. তো এই free calcium যে less হয়ে যাচ্ছে, bound calcium will be high and free calcium will be less. What is this symptom called? একটু আগেই বললাম hypocalcemia. That is called hypocalcemia. So another very important clinical question, in case of alkalosis we can see hypocalcemia. Why? Very easy. In case of alkalosis, why we can see hypocalcemia? So বুঝতে পারছো, question can be asked from anywhere. Okay, there are a lot of things in physiology, of course in every subject there are a lot of things, in other subjects also you will think of it not as nothing, but when the question comes you will be thinking আচ্ছা এটা কোথায় ছিল। এই ছোট ছোট জিনিস থেকেও কোশ্চেন আসতে পারে, বলতেই পারে explain why, কোশ্চেন দিতে পারে during alkalosis, okay, hypocalcemia occurs। কি বলতে হবে তোমাকে? এই পয়েন্টটাই বলতে হবে যে H plus ion, hydrogen ion and calcium ion, they competitively bound with albumin. So in case of alkalosis, whenever the hydrogen ion level is very much low, okay, that's why the calcium will be increasingly bound with albumin, because the competitiveness of H plus has decreased, the number has decreased, the competitiveness has decreased, more calcium is bound with albumin now. So in normal cases there are certain specific ratio, তাই না? In normal blood pH, of course the ratio is certain, it cannot fluctuate in normal cases, তাহলে কি হবে? প্রবলেম হয়ে যাবে বডিতে। ওকে, সো homeostasis is maintained such as specific amount of H plus, specific amount of calcium. Of course it varies a little bit, very little, but not much. Homeostasis is maintained.
But whenever we will be suffering from alkalosis or suffering from acidosis will have the exact opposite effect. Acidosis মানে আমার H plus will be much higher. তাহলে আমার কি হবে? H plus higher মানে calcium albumin complex will be now very much low. তাহলে কি হবে? ফ্রি ক্যালসিয়াম বেড়ে যাবে। তার মানে কি? Increase in free calcium, and that will be calling as hypercalcemia. So you can see already albumin itself, due to liver disorder and other protein deficiency, they can itself act, and during this blood pH this albumin is acting as secondary. Albumin is the most important in case of blood pH because this is actually controlling everything. So albumin individually can control, okay, in case of liver disorder, in case of protein deficiencies, okay, and in case of blood pH also this albumin is coming into action, but it is mediated by the blood pH level depending upon the concentration of available H plus ions. Alkalosis, H plus decrease, more calcium into albumin, free calcium less, hypocalcemia. Acidosis, H plus increase, less calcium with albumin, that means free calcium is more, and that will be causing your hypercalcemia. So any kind of explain why, now you can explain easily, kono byapar na. Next hoche, so this is how this free and bound form is regulated, okay, by blood pH and by albumin. ঠিক আছে, clinical thing is hypocalcemia you are facing in case of alkalosis. So whenever you are facing hypocalcemia, এটা একসাথে related, this is related to this, okay, ওই জন্য আমি শেষ করে দিচ্ছি. So there are two signs you can typically notice, one is Trousseau sign and another one is your, এইটা আমি স্পেলিং করতে পারি না, আমি তোমাকে বানান বলছি, খুব বাজে, CHVOSTEK কি সোভেটস অর সামথিং এরকম একটা স্পেলিং আছে, বাজে স্পেলিং, ওকে, এটা আমি স্পেল করতে পারি না, আমি লিখে দিচ্ছি. সো ফার্স্ট ইজ Trousseau সাইন. হোয়াট ইজ Trousseau সাইন? কার্বোপেডাল স্প্যাজম. কি হবে? সো ইন কেস অফ হাইপোক্যালসিমিয়া, সো ইন কেস অফ অ্যালকালোসিস, নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট অ্যালকালোসিস. সো ক্লিনিক্যাল in case of alkalosis, you are facing hypocalcemia. Okay, in case of alkalosis you are facing hypocalcemia. What is the clinical symptoms due to hypocalcemia? All of them we can notice in alkalosis as well, তাই তো? তো কোশ্চেনটা এভাবেও আসতে পারে, why carbopedal spasm is seen in alkalosis? It's nothing but the same explanation, okay, just কথাটা ঘুরিয়ে বলেছে, okay, মানে carbopedal spasm is caused by hypocalcemia and it is due to alkalosis because of this mechanism only. So now এই যে hypocalcemia জন্য বডিতে কি হয়, two effects, two symptoms you should know about, এর সাথে রিলেটেড, তাই একবারে আজকে বলে দিচ্ছি, ওকে. ফার্স্ট ওয়ান ইজ Trousseau সাইন. লেখো, স্পেলিং লেখো, TROUSSEOU, স্পেলিং চেক করে নেবে, ঠিক আছে. Trousseau বাংলায় লিখে নাও, দরকার হলে ওখানে গিয়ে লিখবে পরে বানান দেখে, আমার এই বানানগুলো খুব ভুল হয়, ঠিক আছে. সো আর আমাদের তো সুবিধা, আমাদের তো এমসিকিউ দিতে হয়, তো Trousseau দেখলাম সই করে দিলাম, বানান আরও মনে থাকে না. Whenever you are providing MCQ exams regularly, it's very tough to remember these names. You see TRUSSE, you know Trousseau, okay, I don't care what is the spelling is. Similarly, so Trousseau sign তোমাদের ক্ষেত্রে আশা করি হয়, okay, but here you are writing your exam, so the spellings need to be corrected. You cannot just এখানে মার্ক করে চলে গেলে ভাবা দরকার হলো না, এরকম তো না, তোমরা স্পেলিং গুলো ঠিক করে দেখে লিখবে, ঠিক আছে, স্পেলিং চেক করবে অবশ্যই. হোয়াট এভার স্পেলিং আই সে টু ইউ, প্লিজ ক্রস চেক, বিকজ এ লট অফ টাফ স্পেলিংস আর অ্যাকচুয়ালি মিসস্পেলড বাই মি, আমি ভুলে গেছি অরিজিনাল স্পেলিং, কঠিনগুলো অনেক ভুলে গেছি, ঠিক আছে, ওকে. সো আমার এমনি প্রোনাউন্সিয়েশন মনে থাকে, বাট স্পেলিং অনেক সময় ভুলে যায়. সো Trousseau অফকোর্স স্পেলিংটা ঘরে চেক করবে, বইতেও আছে. Trousseau সাইনে কি হয়? টিপিক্যালি সিন ইজ কার্পোপেডাল স্প্যাজম, হাতটা এরকম ভাবে থাকে, এরকম হয়ে যায়, ঠিক আছে, এরকম হয়ে যাবে, কার্পোপেডাল স্প্যাজম. টিপিক্যালি দ্য হ্যান্ড লুকস লাইক দিস. সো নাও এইটা কখন হবে? টু সি দিস অফকোর্স, কেন? বিকজ ক্যালসিয়াম ওয়াজ এফেক্টিং ইউর মাসেল কন্ট্রাক্টিলিটি.
সো ওইখানে ওই সিস্টেমের প্রবলেমের জন্য এটা দেখা দেবে কিভাবে হাউ টু elicit this Trousseau sign you have to bind a BP cuff you have to bind a BP cuff here and so bind a BP cuff raise pressure okay just more than 20 of SBP কি করে অফকোর্স ফার্স্টে পালস দিয়ে তোমরা এসবিপি দেখবে দেন ডায়াল দিয়ে 20 ওর থেকে 20 বেশি আরো উঠাবে সো রেজ ইওর এসবিপি রেজ ইওর মিটার ডায়াল প্রেসার 20 more than SBP minimum 20 more than SBP so whenever we are doing that of course এখানে কন্ট্রাক্ট হবে and that will cause your spasm carpopedal okay হাতের এখানে কার্পাল টানেল এখানে হয় so name is carpopedal spasm typically seen in hypocalcemia often caused by alkalosis so this first sign is called Trousseau sign okay and second spelling টা হচ্ছে CHVOSTEK Chovex এরকম কি একটা স্পেলিং ওকে so that sign okay what is this sign is nothing but facial muscle twitching কোথায় অ্যাঙ্গেল অফ দা এই যে মাউথ আছে অ্যাঙ্গেল অফ দা মাউথ এইখানে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ বলবো না মাউথ তো এখানে হয় অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ অ্যাঙ্গেল অফ জতে আমরা এখানে কি নার্ভ যায় ফেসিয়াল নার্ভ যায় আমরা যদি এখানে এভাবে ট্যাপ করি দেখো আমি আমার ট্যাপ করছি আমার কিছু হচ্ছে না বাট ইন কেস অফ দিস হাইপোক্যালসেমিক পেশেন্টস ইফ ইউ ট্যাপ দিস মাসল ওকে ট্যাপ দিস নার্ভ এখানে কি হবে এই মাসলটা টুইচ হবে দিস মাসল উইল টুইচ দ্যাট ইজ টিপিক্যালি নোন অ্যাজ চোভস্কের সাইন ওকে অ্যান্ড এখানে হচ্ছে দ্য রিজন সো ইন কেস অফ চোভস্কের সাইন ইউ ক্যান সি facial muscle twitching after tapping your angle of jaw so yeah tapping angle of jaw কি হবে you will visibly twitch হবে you will notice visible facial muscle twitch কেন হয় বিকজ একটা কারণ থাকবে প্রত্যেকটা জিনিসের আগেরটার কারণ ছিল হাইপোক্যালসিমিয়া এটার কারণও সেটা বাট দ্য মেকানিজম ইজ অফকোর্স whenever calcium is very less to compensate for that sodium channels will be opening more frequently a lot of sodium channels will happen so lot of sodium channels will open so after that what will happen of course যত বেশি সোডিয়াম চ্যানেল খুললে কি হয় depolarization so lot of very much more depolarization the more the depolarization is of course the action potential frequency will be very much higher এটা আমরা ওখানে ডিসকাস করেছি এই ডিপোলারাইজেশন কার্ভে যত বেশি আমার ডিপোলারাইজেশন হবে তত বেশি আমার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে সো ইনক্রিজড এপি মানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি সো দ্য মোর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি উইল ইনক্রিজ দ্য মাসেল উইল বি ওভারঅ্যাক্টিভ ওকে যত বেশি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হবে মাসেল কন্ট্রাকশন তত বেশি হবে সো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ সো মাচ okay this muscle contraction happens continuously whenever any muscle contracts continuously we can say it as muscle twitch okay সেই জন্যই আমার facial muscle টা ওখানে twitch হচ্ছে ঠিক আছে so that's typically called as Chomsky's sign okay that's it Trousseau sign Chomsky's sign related to your hypocalcemia typically seen in alkalosis তো এখান থেকে মোটামুটি যা দেবে এবার তোমরা বুঝতে পারবে অ্যান্সার ইজিলি দিতে পারবে ঠিক আছে এটা রিলেটেড ছিল বলে দিলাম